Hello, everyone. How are you? Have a good day. So. So. Exhausted day. Okay. Not so bad. Okay. Let's start our lesson today by reviewing what you have learned yesterday, right? So now, could you please tell me how many types of learners mentioned in the materials? How many the main types of learners? Yeah, you may type your answer in the chat box. Okay, yeah. This is a good way to check attendance as well, right? Okay. So, who give the answer here are present in the class, right? Yeah, what are they? Yeah, three. Yeah, three. And what are they? What are the three types? Young learners, adolescents, and adults. Okay. And tell me, which types of learners do you want to work with? Your own idea. Which type of learners do you want to work with? 1, 2, 3. 1, 2, or 3. Adult, young learners, adolescents. Oh, most of you, many of you like young learners, right? Okay. Why? Why you want to work with young learners? Why? Because they are easy to control, right? Yeah. Tell me your idea. Yeah, sorry. Because they do not criticize us. I think so. But their parents may. That's the truth. I couldn't They agree don't, more. but their parents may. But they are really cute. Yeah. Yes, I think so. And when you teach young children, you don't need to prepare so much, right? For your lesson. You just think how to create many activities, many interesting activities, but you don't focus more on the knowledge, right? Okay. And what else? What else do you learn yesterday? You learned the three types. You learned the learner type. What are they? There are 4 learner types. What are they? Yeah, okay. So remember to give plus for yourself when you give correct answers in the chat box. Okay. I think you can do this well, right? Yeah, convergers, conformists, concrete learner, communicative learners. So which type of learner are you in? Which type of learner are you in? Which type of learners are you in? Choose the one that is most suitable for you.
Okay. Which one is the most suitable for you? Are you in which type of learner? Convergers, conformists, concrete learners, or communicative learners? Are all four? It depends on the situation or the lesson. Yeah. Which type of learner are the most suitable for you? You are convergers, you are conformists, you are concrete learners, or you are communicative learners. Which one are most suitable for you? No one give me the answer. Mhm. Maybe it depends on the activities in the class that you can choose the top learners. But which one do you like most? Which one do you like most? Which one do you like most? Dương Phạm Nguyễn Hải, you like convergers? You want to work by yourself? Yeah, you focus on the structure, accuracy, logical thinking. How about the others? Yeah, communicative. Yeah, you want to be active, active, highly social. You can contact or interact with many people. Yeah, there is a difference between you and me, right? Convergers seem to be an introvert, and communicative learners seem to be extroverts, right? Okay, concrete. Yeah, enjoy social learning, like communication. Yeah. Okay. Now, one more question about democratic and autocratic teachers. So, um, which one is learner centered? Democratic teachers or autocratic teachers is learner centered. Learner centered. D or A? D or A? Yeah, that's right. And autocratic teachers is teacher centered, right? Who control the class more? D or A? Yeah, yeah, of course. Yeah. Who focus on learners' interest, needs, or autonomy? D or A? Who focus on learner interest or needs, autonomy? Okay, yeah, D. Uh, who supports students' self-learning and independence? Who supports self-learning and independence? Who are less flexible? Who are less flexible? Okay. Yeah.
In which class the student become passive listeners? Passive listener. Okay. Yeah, that's it. Good. It seems that you still remember what you learned yesterday. Now let's move on the roles of a teacher. What are the roles of a teacher? Give me remind some of the roles of the teacher in the chat box, please. Yeah, prompter, participant, resource, tutor. What else? It is in the materials. Yesterday you list a lot of roles, of teacher roles. What else? Yeah, organizer, mentor. Okay. What else? Listener, friend, advisor, trainer, coach. Okay. Psychologist, advisor. Okay. Yeah. Supporter, tutor. Coach, trainer, model. Okay. Thank you. Yeah. Very good job. And the last question, do you want to teach one-to-one or you want to teach mixed ability classes? If you want, choose one-to-one, type 1. And if you choose mixed ability classes, choose 2. Yeah, interesting. Another one. Okay, yeah, a good job. It depends. It depends on your goals, your lesson objective, and you may choose which one is suitable for you. It also depends on the finance, right? Finance. Okay, thank you. Now let's move on. Part 6. It is about what? Assessment and testing in language teaching. So first, I would like to ask you to look at the screen and compare the difference between tests and assessments. Now, I give you 1 or 2 minutes to read through it. So, who can help me to compare the difference between test and assessment based on my table?
Raise your hand and tell me. Anyone? Yeah, Thu Hằng. Hello, teacher. So from your table, I can, from my view, I see that the test is measure what students have learned at a specific point, and the assessment is they monitors how students are learning over a period of time. Like Test measure the performance of the knowledge, the ability, performance of students just in a specific time. Yeah, specific times. Okay. How about assessment? Assessment is we Ongoing yeah process. Yes, I think that the assessment we collect the it's the process of collect the information about student learning. It's for a long time. Yeah, not for a period of time. Yeah. However, in test, it is just in one-time event, right? Yeah. What about the purpose? The purpose of the test is to evaluate what students know or can do at a particular moment. And for example, you have a test for student, a listening test for a student with 5 questions or 10 questions. It is a test or it is an assessment? It is a test. Okay. What about assessments? Assessment is to the purpose is to monitor the learning and provide the feedback for student improvement. Okay. What are the scope? The scope is for the test. They're gonna focus on specific skills like speaking or reading, writing. While assessment, they have many aspects like not only those skills but their knowledge, their behavior, their participant. And the time? The test will usually be given at the end of the lesson or the unit or a course, while the assessment will take place through entire learning process. Cái chỗ này nó hơi ấy chút xíu, cô sẽ nói tiếng Việt chút xíu ha. Ví dụ như bài test chẳng hạn, bây giờ trong cái chương trình thì các bạn thường, hồi xưa mình hay có cái kiểm tra miệng này, kiểm tra 15 phút này, hoặc là thi đó, thì cái đó được gọi là test hay là assessment? Dạ là test. Cái đó được gọi là gì? Là test. Tại vì ví dụ như bài kiểm tra miệng thì mình chỉ tập trung một cái thôi, mình không thể nào mà một cái bài kiểm tra miệng mình kiểm tra tất cả những cái gì học sinh đã học, đúng không? Bài kiểm tra 15 phút cũng vậy. Bây giờ thì không gọi là kiểm tra miệng và kiểm tra 15 phút nữa, mà sẽ có một cái tên gọi khác, đó là kiểm tra thường xuyên. Rồi nó có thêm một cái nữa là bài kiểm tra định kỳ. Bài kiểm tra định kỳ thì nó sẽ tập trung vào nhiều gì đây? Nhiều kỹ năng hơn, và nó kiểm tra nguyên một quá trình là từ gì? Ví dụ như bài test nó chỉ tập trung vào
một unit hoặc là một kỹ năng hoặc là 2 kỹ năng nào đó thôi. Tuy nhiên khi đánh giá, ví dụ như mình ghi học bạ học sinh thì cái đó được gọi là assessment hay là test. Ví dụ như sau đó có cái điểm trung bình môn á, thì mình lấy cái điểm trung bình môn đó của học sinh mình cộng lại hết tất cả những cái đó, thì cái đó được gọi là gì? Đúng rồi, cái đó được gọi là assessment. Đó, nói vậy cho dễ hiểu nghe. Cái test nó chỉ cụ thể ở một vài thời điểm thôi, tuy nhiên cái assessment là một cái quá trình đánh giá lâu dài và cả nguyên một cái khoảng thời gian khá lâu, đúng không? Cho nên cái đó sẽ được gọi là assessment. Cái thì rộng hơn, cái thì hẹp hơn. Rồi, được chưa? Và sau một học kỳ thì mình sẽ có những cái phản hồi và mình sẽ có những cái điều chỉnh để cho cái việc dạy học tiếp theo sau này của mình nó sẽ đạt kết quả tốt hơn, thì cái đó được gọi là assessment. Rồi, so do you make sense of what I mean? Okay, can you compare the test and assessment? This is okay. Any question? Any question for this? Yeah, okay. Đó, hiểu nôm na như vậy cho nó dễ nha. Rồi, okay. In assessments, we have different types of assessment. And here, I mentioned about the first one. It is informal and formal assessments. So let's have a look. Hằng, you got 3+, okay? Informal assessment and formal assessment, what is the difference? Now read. Spontaneous, what does it mean? Spontaneous, what does it mean? Does it mean fun and freely and randomly? Unplanned. Tự phát. Okay. Unplanned, it means unplanned. Informal and unplanned. Informal assessment. Nghi, can you help me to help us to clarify what you learned from the table? Yes, based on what I can see here, the informal assessment can be done randomly, and it could happen during the classroom activity. So to check up the knowledge of the students. So the formal assessments act as the test at the end of the examination, at the end of the term. So it tends to have the scores and the rubric system. So the teachers can, based on that, and give the score and know the knowledge that the students can get. Yes, and the formal assessment will appear annually for midterm or at the end of the unit, and the teachers can host the quizzes and exams. Yeah, I think that's all I know. Yeah, thank you. Phát, can you give us some more information? Yeah, so I will build more ideas for differences between informal assessment and formal assessment. I think formal assessment is randomly
and happen during classroom activities. The teachers uses to monitor students' understanding and provide some immediately feedback. In contrast, formal assessment is plain and structured. It is used to evaluate students' knowledge or skill at some specific point, such as quizzes, exams, or final tests. Mhm. That's So all. give me an example of informal assessment. Could you give me an example of an informal assessment? Informal. Mhm. Let me think. Informal assessment. I think I will have some board game activities. At that time, I have the idea. Maybe. Yeah. If you have students to play the games, do you have Yeah. to prepare in advance? Yes. I think at that time I can have an idea for a game linked with the knowledge. So I will let. Usually, when you have students to play a game, you usually plan for it. Yeah. Right, you plan for it. So if you plan for it, can you call it informal assessment? Okay. I have another ideas. Yeah. Ideas. Why students are doing speaking activities? Yeah. I will walk around the classroom and listen their conversation and give me some feedback. Okay, that's This it. is maybe Okay, that's it. assessment. That is what I would like to mention. Yeah, it is unplanned feedback or observation, right? Yeah. Yeah, that's good. So Nghi, you got 3+, in fact, you got 5+. Okay, good. Yeah, thank you, teacher. Yeah. Remember that when you use informal assessment, it is unplanned feedback or unplanned observation. It is spontaneous feedback. So as Mr. Fak gave an example, during the speaking lesson, you may go around, you have the student to work in pair or in groups to do your task. And at that time, you may go around and you may observe and give feedback to them during their activities. And this is called informal assessment. However, if you prepare a game for the students or you prepare an exercise for the student, it is called formal assessment because it is planned or structured exercise, right? So remember that if you have the student, ask the student to do listening test, is it informal assessment or formal assessment? You ask student to do a listening test. Is it formal or informal? Yeah, most of you, all of you. Yeah, formal. Yeah, this is formal because it is planned exercise. If you prepare a quizzes exercise, this is also formal assessment because it is prepared exercise, right? Yeah. And remember, pay attention to the timing. When you want to assess the student informally, it occurs naturally during the classroom activities. But if you ask a student to do a test, a frequent test or other periodically test, this is called formal assessment because formal assessment occurs at a specific points in learning process. Okay. Yeah.
Thank you. I think you understand. You may make sense what I mean between the difference between informal and formal assessments. Okay, right? Is this okay? Yes or no? Give Yes, me your answer. yes, I can understand. Okay, yeah. Thank you. Now, here we have another pair of assessment that you need to compare. It is formative assessment and summative assessment. So let's have a look. So let's have a look at the definition first. What are the keywords for formative assessment? What are the keywords? What are the keywords for formative assessment? Type your answer into the chat box. Definition. Just the first row. Definition. Okay, definition. Yeah, ongoing. And what about summative assessment? What are the keywords? Okay, final assessment. Yeah, just have a look. Just pay attention to the keywords, and if you know the keywords, you may understand the whole parts, right? The whole definition. Okay, ongoing and final. This is the biggest keywords in the two definitions. Okay. Assessment. Both are both assessment are evaluate, right? Now let's move on the purpose. Assessment for learning and assessment of learning. So who can tell me the difference between for and of? What is the difference between assessment for learning and of learning? Improve and judge. Another one. For learning and of learning. Okay. Assessment for learning. Check progress, measure final score. Yeah. Dương Phạm Nguyễn Hải, you give us a clearer explanation. I give you three plus. Here, you see that the purpose of formative assessments is to check the progress, and assessment of learning in summative assessment is to focus on to measure the final
score all the achievement, the students' achievements, the results. Focus more on the results. And formative assessment focus more on the progress. Yeah. So formative assessment focus more on the progress, and summative assessment focus more on the result. The result, right? Okay. Yeah, they are still learning. Yeah. And assessment of learning after they finish the learning, what they get after the whole period of learning, right? The timing during, okay, during learning process, and summative assessment at the end of a unique, a term, or a course. Right. Example, feedback, final exam. Yeah. Used by teacher. Adapt teaching methods, materials. Adapt during the process. And summative assessment, teacher evaluate the learning outcomes, the results, the learning results. Okay. Yeah. And formative assessment focus on developing skill and understanding, while summative assessment try to measure the achievement and assigning grades, right? Grade, results, score, right? Okay. Yeah. Now let's move on the next one. Here are some kinds of tests. So let's have a look at the materials and tell me how many kinds of tests are there? How many? Yeah, there are 8. And I have another table for you. Okay, now let's focus on one by one. The first one, direct testing. Let's have a look at the definition and tell me what are the keywords. What are the keywords? What are the keywords in the definition for the first one? The number 1. Yeah. No, all of these measure is not the keywords. If you ask the student to do the test, it is kind of measure, but measure what? Yeah, exact skill. Exact skill. Let's have a look at the example. Teacher may ask a student to write an essay to test writing skill. So the exact skill here is writing skill, right? Okay. Number 2. What are the keywords? Definition. Yeah, underlying abilities. Yeah. What does it mean by underlying abilities? Let's have a look at the example. Let's have a look at the example. Hi. What does it mean? Underlying abilities. What does it mean?
basic skills. Knowledge, okay. The knowledge that support bigger skill. That's it. Knowledge that support a bigger skill. For example, if the teacher asks a student to do a grammar test, and the purpose of this is to figure out the student's writing ability, right? Okay. The third one, objective testing. What does it mean here? The keywords. Scoring does not depend on the scorer's judgment. What does it mean here? No judgment. You ask the student to do the test, but why? Why there is no judgment? Yeah, that's right, Thùy Ngân, you give the correct answer. It is when you ask the student to do the task, the result of the students, the outcomes of the student do not depend on the feeling of the teacher, the emotion of the teacher, the behavior of the teachers. Why? Because it has fixed answer. Fix here mean there is no other answer. Like true, false, true or false. That's all. Teacher cannot integrate into the change the answer, right? Just true or false or multiple choice, A, B, C, or A, B, C, or D. And they have fixed answer, right? Yeah, fixed. So the score is fixed as well. Okay. Number 4, subjective testing. Yeah, it depends on the scorer's judgment. Okay. Different from objective testing. Subjective testing depends much on scorer opinion or impression. And usually this is used to give marks for speaking or writing task, right? Yeah, speaking or writing task. Sometimes it depends on the teacher's feelings or emotion. Okay. Number 5, discrete point testing. What are the keywords here? What are the keywords here? Yeah, one element at a time. For example, you want to ask student to check the student about simple past tense and all the question related to simple past tense, or you want to check the student the vocabulary about the specific topic like fruits or color. Yeah, the test just focus on this. Okay. Number 6, integrative testing. What are the keywords? Yeah, multiple skills, one tasks. For example, you have a student to write letter, complete a closed passage. When the student have to write a letter, they must use the structure, the grammar, the vocabulary. So there are multiple elements in one test, right? What about 7, norm reference testing? Compares a student performance to that of others.
It means rank student. For example, students scoring top 10% of TOEFL exam group, for example, or the student who got band 6 in IELTS, for example, yeah, compared. And number 8, criterion reference testing, measure whether student meet a specific standard, like driving test, yeah, pass or fail, like the GCSL exam, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia. This is a kind like this, right? Just pass or fail. Okay. And here are also some types of tests. Placement tests. What are the keywords here? What does it mean in Vietnamese? Placement test. What does it mean in Vietnamese? Yeah, kiểm tra đầu vào. Okay, kiểm tra đầu vào. To place student in appropriate level of class. Timing before instruction begins. Okay. Yeah. Number 2, diagnostic test. What does it mean in Vietnamese? Diagnostic test. What does it mean in Vietnamese? Let's check. Diagnostic test. What does it mean in Vietnam? In Vietnamese? Now let's check. Yeah, chuẩn đầu vào. Ok, kiểm tra chuẩn đầu vào. À không có đầu vào đâu. Cái này đâu có chuẩn, không có đầu vào nghe. Tại cái này không phải là chuẩn đầu vào đâu. Chuẩn thôi chứ không có đầu vào ha. Đánh giá chuẩn, kiểm tra chuẩn. Okay, progress achievement test. Kiểm tra tiến độ hoặc kiểm tra midterm. Midterm là giữa kỳ thì còn gọi là kiểm tra định kỳ. Kiểm tra tiến độ hoặc kiểm tra định kỳ. Ok. Final progress test là kiểm tra cuối kỳ. Yeah. Ok, cuối kỳ cuối khóa. Proficiency test là kiểm tra năng lực. Ok, kiểm tra năng lực. Aptitude test. Aptitude test là kiểm tra năng khiếu. Ok, potential tiềm năng ha. Natural ability năng khiếu. Rồi. Ok.
Now here are the three principles of language assessment. There are three main principles. The first one, focus on task usefulness. What are the keywords here? One keywords, very important. One more. It is just useful. Don't just look at one feature of the test. Yeah, Thủy Ngân, you get the correct answer. Overall, how useful the test is overall, not one feature. Overall, Overall is the keywords. What about principle 2, combine qualities? The keywords is work together, okay. What about number 3? No one size fits all. What does it mean here? One size fits all. What does it mean here? Đúng rồi, tiêu chuẩn chung. Ok, một cái mà phù hợp với tất cả không có. The best balance of test qualities depend on the specific situation. It depends on the learners, the goals, the time, etc. Yeah, so there are no fixed rules, fixed tests for all, right? So remember principle 1, focus on test usefulness. Number 2, combine qualities. And number 3, no one size fits all. This is a criterion, tiêu chí for a test. There are five important ones. The first one is practicability. Practicability. It means the realistic, phải thực tế. Yeah, short, easy to grade. Reliability should give similar results. A student scoring 80% today should score around 80 tomorrow percent if nothing has changed. Okay, similar result. Độ tin cậy. Validity. Validity, what does it mean? Valid, yeah. Tính hợp lệ. When you ask students to prepare a listening test for tomorrow, you cannot prepare a speaking test and ask them to do this. Okay. Number 4, authenticity. Realistic and meaningful. Thực tế. The keywords here is real world language use. Okay, real world language use. Watch back, what does it mean? Watch back. Watch back.
Để nói cho dễ thì cái chỗ này học sao thi vậy. Watch back là vậy. Học sao thi vậy. Watch back. Học sao thi vậy. Rồi. Before we move to the next part, now pay attention to the two ways of teaching. It is bottom-up teaching and top-down teaching. So bottom-up teaching start with small language units, whereas top-down teaching focus more on the overall meaning or context. Okay, before focusing on details. And learner view understanding step by step. In bottom-up teaching, in top-down teaching, learner use background knowledge and context to understand. They use what they have learned before and the context to comprehend what they are learning. Bottom-up teaching focus on accuracy, and top-down teaching focuses on meaning and communication. Teacher usually explains language first, and in top-down teaching, teacher encourage learner to predict, infer, and discuss. So it is somewhat similar to implicit or explicit grammar learning, right? You still remember? Bottom-up teacher explain everything, whereas in top-down teaching, teacher give hints for students to predict, to infer, or discuss. Okay. Bottom-up teaching usually is common with teaching pronunciation, vocabulary, and grammar, while top-down teaching, they focus more on reading, listening, and speaking. So this is some extensive listening. Yeah. Now, let's move on the next part. So let's have a look at how to design a classroom language test. Now, before you make a test for a student, teacher should do the following things. First, they need to make some question to figure out the purpose, the objective, the test specification. What does it mean? Test specification. What does it mean? Test specification. What does it mean? Trước khi làm bài kiểm tra thì có một cái quan trọng là cái gì? Cái đó được gọi là test specification. It is called ma trận, ma trận đề. Test specification là ma trận đề. Rồi, test task, scoring, grading or feedback. Teacher must make the question first, and then they continue the stages of designing classroom language tests. Like this: statement of the problem, providing solution, specification for the test, writing the test, and pre-test. Pre-test, what does it mean here?
Usually when teacher make a test, he or she should do the test first to check if there is any mistakes or if the test is too difficult or too easy for the students. And pretest is very important. Okay. Yeah. Làm thử trước đó. Okay. Kiểm tra thử. Okay. And it's very important to find out the mistake, the level of the test. Is this too difficult or too easy? And teacher may make some change, make some suitable change, okay, or edit. Now let's move to assessing language skill. We focus on assessing listening first. Intensive and responsive listening. What are the keywords for intensive listening? What are the keywords? What are the keywords for intensive listening? Be quick, please. Yeah. Components, perception of components like phoneme, words, or intonation. Yeah. Components. Các thành tố. Phoneme là âm, words là từ, intonation là nhấn trọng âm. Lên xuống giọng á. Responsive listening. What are the keywords? Yeah, short stretch of language. Okay. Like reading question come in, and what the student have to do is to make a short response. Okay. Yeah, make a short response. What about selective listening? What are the keywords? Selective. Select what? What are the keywords for selective listening? Yeah, names, number, direction. Yeah, certain facts or events. Extensive listening. Here we have the word top down, as I have just mentioned. Top down. Overall meaning, right? Yeah. Global understanding. It could be more complicated than selective listening, right? Main idea, lecture, conservation, yeah. Extensive listening can be more difficult than selective listening. Okay. Micro skills of listening. Bottom-up process, like I have just mentioned before, it focus on small language units like sound, letter, word, grammar. Okay. Chunks. What does it mean? Chunks. Chunks. What does it mean? Have you ever heard of chunks? Here. Chunk. Có vẻ im lặng ha. Chunk, what does it mean?
Collocation, okay. Chunks mean collocation. What else? Phrasal verb, or chunk can be collocation, chunk can be phrasal verb, chunk can be idioms or saying. Những cụm từ đi liền mạch với nhau, đúng rồi. Okay, that's it. This is called chunk. And it is kind of bottom up process. Từ nhỏ đến lớn. Top down là từ lớn xuống nhỏ ha. Rồi, macro scheme proverb. Verb, not verbs. Macro skill of listening focus on large elements involving top-down approach. Okay, top-down. Micro thì nhỏ. Còn macro là gì? Lớn ha, từ lớn. Okay. Here are some way to design listening tests. Extensive listening, phonetic pair, consonant, vowel, phonemic pair. What does it mean? Phonemic pair. What does it mean? Phonemic pair. What does it mean? Đúng rồi. A pair of words that have similar sounds, hơi giống nhau, cái âm hơi giống nhau thì gọi là phonemic pair. Okay, consonant, vowels, leaving and living, leaving and living. Okay, he or she. Okay, sentence paraphrase, dialogue paraphrase, a responsive listening, respond to a question. Teacher may play an audio script. Just the question, and what the student have to do is to give the answer. Open-ended response like this. What about selective listening? Listening close. Teacher will give the student a transcript. Transcript là đoạn gì? Đoạn cái đoạn mà cái gì đó gọi là gì, nghe ta. Transcript có cái từ gì cho nó ra tiếng Việt tới mấy bạn? Bản ghi. Okay. Transcript of the listening passage, and they make some gap in the listening so that the student can listen the whole transcript and then fill in the blanks. Okay, đoạn chuyển ngữ. Information transfer, multiple cue selection, like this, true or false. Extensive listening, dictation. Dictation means student will hear a passage and they will write down what they hear. Okay. Dictation. Ghi chính tả, chép xuống. The communicative stimulus response task. Listen and respond. Okay. Authentic listening task. Authentic listening task means this is a real life listening task. Teacher may have the student to listen to a listening passage taken from BBC News or breakingnewsenglish.com, for example.
and they will do the task based on this task. Okay. Interpretive task. What does it mean? Interpretive. Teacher may have the student to listen to the whole passage, and they may find out what the passage, what is the speaker think, what is the feeling of the speaker, something like this. It means that student may have to infer the response. It is not so clear to listen from the reading passage, but they have to guess, they have to think the feeling from the listening task. Okay. Retell, listen and tell what they listen to the story, and they will retell or summarize the story. Okay. Interactive listening, two-way process, speaking, listening, face to face. Okay. Listen and speaking. Okay. Listening and speaking. Assessing speaking. This is a basic type of speaking, imitative and intensive. Imitative speaking, what does it mean? What are the keywords here? Parrot, what does it mean? It is a kind of bird. So it means repeat. Okay, công việc. So it means repeat the word. Extensive speaking. Read aloud. Yeah. Like, for example, direct response task. Teacher asks and student will answer right away, or they read aloud a passage, for example, a sentence, a dialogue. Responsive speaking, what are the keywords here? Small talk, requests or comments. Greeting. Okay, interaction. Interactive speaking. This one is more complex and longer, yeah, than responsive one. The task sometimes include multiple exchange or multiple participants. They are as like a dialogues, practice a dialogues. Okay. Extensive speaking includes speech, oral, presentation, or storytelling. Monologue, what does it mean? Monologue, what does it mean? Yeah, only one person talk about this. This is monologue. Đọc, not đọc. Độc thoại. Độc là độc nhất á. Only one, okay. Micro skill, prefer to read smaller chunks of language. Phoneme, morpheme, words collocation, phrasal unit. Macro skills, focus on element like fluency, function, style, cohesion. What does it mean? Cohesion, what does it mean? Sự liên kết. Okay, rồi tính liên kết, sự liên kết. Non-verbal communication as strategic option. This is much more difficult than micro skill, right? And here are some way to design speaking tests. Word repeat repetition task. Teacher read aloud and then ask student to repeat. Okay. And correct if necessary.
Form past tense, what does it mean? Test taker, read aloud, repeat the sentence, say words, and answer the question. Yeah, read aloud, dictate, or answer, right? Different tasks. Give the student a sentence and then they will read aloud. That's all. C, teacher will ask the question. And then they may use the jumble words to make a correct answer, correct order answers. And part E, it is much more difficult because the student will talk about the topics related to different things like family preference or choices. Yeah. Intensive speaking. Reading. Reading and record, and then teacher will listen to the recording and give comments, okay, for the students. This one can be done at home, right? Sentence and dialogue competition task. Picture cue task. Here, teacher may give the student a picture and then ask the student to describe the picture. Like TED or PET's exam, they also ask students to do this. Okay, B1 or A2, yeah, task. Translation. Responsive speaking. Question and answer. Question eliciting open-ended response, giving instruction, direction. I think you may have some time at home to do this, to read through it. It is not so complicated, okay? And in terms of assessing reading, it is also similar to those above. So let's have a look at the reading. This is perceptive reading. What are the keywords here? What are the keywords here for perceptive reading? The keyword for perceptive reading. The keywords. What are the keywords? Yeah, bottom-up process. Components. Like letter, words. Yeah, okay, punctuation. What about selective reading?
What about selective reading? What are the keywords? What task can be used in selective reading? What task, what exercise can be used in selective reading? What task can be used? Okay, assess. No. What task, what exercise can be used in selective reading? Yeah, yes, thumb. Yeah, you give the correct answer. Picture cue task, matching, true, false, multiple choice. Okay. It can be bottom up and top down processing. Okay. If you ask the student to figure out the details, it can be bottom up, but you ask the student to find out the main idea, it can be top down. Okay. Interactive reading. Interactive reading. What are the keywords? What does it focus on? It is a longer reading passage, including several paragraphs to one page, and it's focused on what? Yeah, identify relevant features like lexical, symbolic, grammar, okay? And what types of reading, what genres of reading can a teacher give the students? Anecdotes, what does it mean? Anecdotes, what does it mean? Anecdotes, what does it mean? Genre, thể loại. So anecdotes, what does it mean? Short interest story about real experience or events. Okay. Giai thoại. Giai thoại or chuyện vặt. Okay. Short stories about the daily life. Short narrative description, except for longer text, questionnaire, announcements. So the genre is different, right? Recipes, different types. Okay. Extensive reading. Extensive reading. In extensive reading, usually teacher will give the student a link, a website link, so that they can decide which one they will choose to read day by day. The teacher will not ask them to read this or that, and it depends on the student to choose which one is suitable for them, and they will practice it by themselves at home. Extensive reading is something like this. It can be top-down processing, yeah, because the student do not feel focused on doing the exercise or
have to do any test after extensive reading. Okay. So designing reading tests. Literacy tasks. What does it mean? This one. Literacy tasks. What does it mean? Imply that a learner is in the early stage of becoming literate. Literary task, yeah, means student will learn some basic or some fundamental knowledge from reading to become literate. Literate here, it means, does not mean that they know how to read or write, but it means that they start to become engaged in reading activities. Okay, reading aloud. See separate letter, words or short sentences, read aloud one by one. Okay, written response. Test taker task to reproduce the above in writing. Where after the student do read a passage, they will rewrite what they learned from the reading passage, and this is called written response. Multiple choice test. Student read the passage and then do the task. For example, picture cue items. Teacher may read a passage and then they may rearrange the picture into the right order, something like this. Okay. Selective reading, multiple choice, matching task, editing task. Editing task here means teacher will find the errors in the passage while they read a passage. Okay. Picture cue task I have mentioned before. Gap filling task. Read the passage and fill in the blank. Okay. Interactive reading means closed task. Closed task. Fill in the blank. Closed task here means fill in the gaps, fill in the blanks. Impromptu reading plus questionnaire question. Read the passage and answer the question. Short answer you already know, right? Ordering task. It means a student read the passage and then may rearrange the activities, the sentence, or the picture, or the paragraph into the right order. Okay, it means ordering task. Information transfer. Reading chart, maps, graph, diagrams. Teacher asks the student to read the passage and make a chart, a graph, or fill in the blank in the charts or the maps or the diagrams. It means information transfer. Okay. Extensive reading. Because these activities can be done at home. So teacher may show the student some website link about the news, the journal articles, the short stories, or the essays so that the student can read them at home. And the purpose of this is just for fun. They do not focus, they just focus on the meaning.
they don't need to focus on the structure as well the rules of grammar, something like this. It is not necessary. The task for doing this is skimming task, summarize. Yeah, after the student do read the passage, the teacher may ask them to summarize what they learn from the news, they learn from the stories or the essay, something like this. Responding, her give the opinion about what they have read in extensive reading, note taking and outline, something like this. Okay. But this is done all by student, not prepared by the teachers. Okay, because it's extensive reading. Student can choose any types of books or websites or short study. It depends on them. Assessing writing, imitative writing. Imitative writing focus on what? Give me the keywords for this. Based on the imitating writing, based on the spelling correctly. Okay. Spelling. Imitate mean doing something the same as the other people or other things do. So it is just copy down and write down the word or the phrase or the sentence in the correct spelling, right? Extensive writing, intensive writing. What does it mean here? Intensive writing. Yui, can you help me to explain this? Yui, are you there? Miss Nghi, can you? Mr. Phát? Everyone, where are you? Hey, hello. Nãy giờ cô đọc thoại từ Yeah. nãy giờ rồi. Okay. Yeah. Intensive writing, what does it mean here? Yeah, Dương Phạm Nguyễn Hải viết chuyên sâu. Because the student have to producing appropriate vocabulary in the context, right? Producing. So it is something more complicated for a student to do this. Viết chuyên sâu, okay. Tại vì sử dụng những cái từ ngữ thích hợp để trong phù hợp với những ngữ cảnh, với collocation hoặc idioms, right? Okay. Responsive writing.
Responsive là phải tự viết rồi. Responsive là phải sử dụng kiến thức của mình để viết như một đoạn gì đây? Brief narrative. Narrative là một đoạn gì đây? Mô tả ngắn. Một đoạn, một mẫu chuyện ngắn. Rồi. Short reports, lab reports. Một bài tường thuật, bài báo cáo, summary, cái này phải tự ha. Ở đây cái này cao cấp hơn cả cái gì đây? Intensive. Intensive thì chỉ tập trung vào vocabulary thôi, còn responsive thì phải là một đoạn. Extensive writing. Focus on achieving the purpose, organizing, developing idea logically. Này cao hơn xíu nữa. Sử dụng các ý chi tiết để hỗ trợ cho cái ý tưởng chính của mình. Rồi thêm syntactic, đúng rồi, viết mở rộng. Syntactic là cấu trúc câu rồi cấu trúc từ đa dạng. Rồi cách này là cao cấp hơn cả cái response gì đây? Responsive. Ok, responsive thì có thể dựa vào một cái đoạn gì đó, chứ còn cái này là tự gì đây? Đôi khi phải tự nghĩ ra ý tưởng để mình phải support cho cái ý tưởng đó. Rồi, ok, viết mở rộng. Micro skill. Rồi có hai chữ lạ kìa. Paraphim and orthographic, what does it mean? Paraphim, what does it mean? Cái này nó thiên về ngữ âm học. Grapheme là chữ cái, ký tự, đúng rồi, ký tự hoặc chữ cái. Còn cái orthographic thì nó giống như là cái spelling á, là chính tả, đúng rồi, chính tả. Rồi, produce the writing at an efficient rate of speed, nó tùy tốc độ nha, để phù hợp với mục tiêu. Acceptable grammatical system, ngữ pháp. Express particular learning different grammatical form, ngữ nghĩa, ngữ pháp, ngữ nghĩa, từ vựng, tốc độ. Và cohesive, trong cái văn nói và văn viết thì nó sẽ có thêm cái này nữa là cohesion, hồi nãy mới nói đó, là sự gì đây? Mạch lạc, liên kết với nhau, liên kết mạch lạc với nhau. Rồi, macro skill. Ở đây có một cái cụm từ mới này nè. Rhetorical form là gì vậy các bạn? Tu từ. Đúng rồi, phép tu từ. Convention là gì? Convention. Quy tắc. Quy ước, quy tắc. Ok. Rồi. Cái này thì cao cấp hơn, cái kia chỉ cần viết đúng ngữ pháp, ngữ nghĩa, tốc độ, từ vựng, đúng không? Độ mạch lạc thôi. Còn bên này là nó phải cao cấp hơn này, nó có hai cái ý này. Rồi nó phải mang được cái chức năng gì? Communicative function là chức năng giao tiếp nữa. Convey là truyền đạt. Link and connection between events and communicate such relation in main idea, đúng rồi. Nó phải có độ kết nối. Ví dụ một đoạn văn thì phải bắt đầu bằng gì? Câu topic. Topic xong thì sẽ có supporting idea. Supporting idea rồi đưa là gồm cái gì? Gồm những thông tin, gồm ví dụ. Đúng không? Nhưng mà nó phải hỗ trợ cho cái gì đây? Cái topic, cái ý chính. Và cuối cùng sẽ là cái câu kết bài. Đó, nó phải theo đúng cái bố cục như vậy. Rồi literal. Literal là gì vậy? Distinguish between literal là nghĩa gì? Literal với imply meaning là nghĩa gì với nghĩa gì đó? Literal là nghĩa, đúng rồi, nghĩa đen, nghĩa bóng. Đúng rồi, imply là ẩn ý, đó là nghĩa bóng, nghĩa đen, nghĩa bóng. Correct convey cultural specific reference in the context of written text. Rồi. Truyền đạt được ngữ
cái gì đây, ngoài cái ngôn ngữ ra thì còn phải liên quan tới cultural là gì, văn hóa nữa. Rồi tại cái dưới này thì nó sẽ rộng hơn đúng không, trên kia thì nó chỉ cần những cái đủ thôi. Vậy thì học sinh cấp 3 thì nó sẽ nằm ở trên này, còn ví dụ như mình là sẽ xuống cái nào đây, cái macro skill này. Ok rồi, designing writing test thì có những cái bài test xong. Test copy letter words, copying. Copying là sao? Viết lại thôi. Tức là đây là dành cho những cái bạn mà cấp 1 tiểu học hay là mẫu giáo đó, tức là cho một từ xong ngồi viết lại là copying. Copy những chữ cái hoặc những từ đó, ngồi chép là copy. Listen to close selection task là vừa nghe vừa viết. Viết chính tả, nghe được câu gì họ đọc một cái đoạn văn thì họ đọc câu gì thì mình viết câu đó, vậy thôi. Thì cái này gọi là dictation đó. Future cue task, cho hình, giống nãy giờ nói ở trên đó, cho hình rồi học sinh từ cái hình đó viết thành một đoạn, mô tả hình hoặc là một nhóm hình thì tả viết thành một câu chuyện. Form completion task là điền vào mấy cái mẫu, ví dụ như là mẫu đơn, mẫu đăng ký thì cũng là một dạng gì đây, viết ha. Converting number abbreviation to word là chuyển từ số hoặc là từ viết tắt. Abbreviation là từ viết tắt sang từ. Rồi thêm dạng nữa, spelling task thì biết rồi ha, là viết chính tả đó. Rồi giống như vậy, multiple choice techniques, kỹ thuật nhiều lựa chọn. Matching, rồi nối. Thực ra nó không thực sự là viết nhưng mà nó cũng đang luyện các gì đây, kỹ năng viết. Ví dụ như multiple choice là sao? Ví dụ như là họ cho một cái đoạn văn, sau đó mà họ yêu cầu mình là sắp xếp cái đoạn văn đó theo đúng thứ tự, một đoạn văn hoàn chỉnh, thì ở dưới họ sẽ ABCD rồi BCAD, họ sẽ sắp xếp sẵn rồi mình khoanh thôi, thì cái đó là multiple choice. Còn nếu mình tự xếp thì nó không gọi là multiple choice nữa. Nhưng mà đó cũng là một cách để là luyện cái viết, để coi thử cái nào trước cái nào sau ha. Intensive writing, dictation rồi giống hồi nãy nghe, dictation là nghe gì viết đó đó, tùy tốc độ nghe 2-3 lần nè. Rồi grammatical transformation task là từ một câu thì quá khứ đơn viết lại thành một câu giống như vậy, cùng ngữ nghĩa như vậy mà thì hiện tại hoàn thành đó, ví dụ như vậy. Rồi picture cue short sentence, câu trả lời ngắn, rồi cái này thì biết rồi ha. Rồi sắp xếp hình ảnh rồi gì đó, mô tả hình ảnh theo thứ tự gì đó. Rồi đây này, ordering là cũng sắp xếp nè. Short answer sentence completion task. Rồi mấy cái này thì chắc biết rồi. Paraphrase là viết lại câu thôi. Cùng ngữ nghĩa, viết sao cho ra cùng ngữ nghĩa là được. Câu trả lời, hướng dẫn, hỏi trả lời có hướng dẫn. Rồi mấy cái này thì biết rồi ha. Rồi đây là các dạng thôi. Rồi bây giờ cô hỏi các bạn chút xíu. Ngày mai mình sẽ có một buổi nữa. Thì buổi ngày mai bài thì mình đã xong rồi, cái còn 2 bài 4, bài 5 thì mình sẽ thực hiện vào buổi chủ nhật, là mình sẽ lên thuyết trình á. Còn ngày mai thì cô sẽ định là cho các bạn xem một số cái đoạn video ngắn, cái đoạn phim demo á, thì các bạn muốn ngày mai mình tiếp tục hay là các bạn muốn hôm nay cô sẽ cho bạn coi cái bản demo đó, rồi ngày mai các bạn sẽ tự ở nhà soạn bài. Thì cái này tùy các bạn. Nếu các bạn chọn hôm nay nghỉ thì số 1, còn hôm nay tiếp tục để ngày mai nghỉ thì số 2.
Bây giờ cô sẽ theo số đông nha. Đó, cô sẽ theo số đông. Ví dụ như hôm nay nghỉ từ bây giờ rồi mai học tiếp thì là số 1, còn học luôn để mai nghỉ thì số 2. Thì các bạn cho ý kiến giùm cô, cô tổng hợp trên này luôn. Hai gì mà nhiều vậy Sang à? Thấy tại em thấy tại số 2 không có cô. Các bạn, một bạn là số 1 này, các bạn khác luôn đi các bạn, 50 mấy bạn mà, cho nên là cô sẽ theo số đông nha. Các bạn cứ đưa ra ý kiến. Tại ngày mai nó cũng nhanh thôi. Cái demo này thì ấy, được ngày mai các bạn có thể dựa vào đó, xong các bạn sẽ có nhiều thời gian các bạn chuẩn bị hơn. Cái ngày mai xong rồi thứ Bảy thì các bạn nhiều khi các bạn lại phải đi làm á, cho nên cũng khó gặp nhau. Rồi vậy thì đa số là số 2 đúng không? Rồi nếu mà đa số là số 2 thì giờ cô sẽ tí nữa cô sẽ gửi cái bài test sau. Bây giờ là cô sẽ cho các bạn xem một số cái demo. Nó không có đủ hết tất cả các dạng nha. Ví dụ như là các bạn nào mà gặp trúng cái grammar translation á, thì cái phương pháp đó nó rất, bạn đọc thì bạn sẽ thấy là nó chỉ cần giảng bằng tiếng Việt là nó xong đó, cho nên là nó sẽ không có cái bản demo như vậy. Cho nên ở đây không phải cái bài nào cũng có. Để cô coi tôi được bao nhiêu cái. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 cái, 11 cái mà ở đây có 9 cái thôi. Bây giờ cô sẽ cho các bạn coi một cái trước nha. Sau đó cô sẽ gửi link, các bạn có thể về các bạn coi thêm. Rồi để cô share. Cái tiếng nó to để cô cắm này. Các bạn coi thử ở demo cái bài này thì khoảng mấy phút thôi. Cô coi. 6 phút thôi. Đó. Nguyên cái bài demo này chỉ có 6 phút thôi. Các bạn coi thử nha. Turkish, you remember that? Let's see which one's the most effective. Đây là cái bài demo của Audio Lingo. Thì cái nhóm bạn nào làm Audio Lingo thì bạn chú ý hơn xíu. Okay, we can start. Alright, class. Now, today I'm going to give you a dialogue and read it, and I want you to listen to me very carefully, okay, and note it. Now, we have two people walking along the sidewalk in the town, and they know each other. And as they meet, they stop to talk, okay? Now listen to me. Hello, Bill. Hello, Liz. How are you? Fine, thanks. And you? Fine. Where are you going? I am going to the post office. Okay? Listen again. Hi, Bill. Hi, Liz. How are you? Fine, thanks. And you? Fine. Where are you going? I am going to the post office. Now we will repeat it again. We will repeat together. But now I want you to a bit stumble at the line, I am going to the post office, okay? You are the students, okay? So, okay, now repeat after me. Hello, Bill. Hello, Bill. Hello, Liz. Hello, Liz. How are you? How are you? Fine,
thanks. And you? Fine, thanks. And you? Where are you going? I'm fine. Where are you going? I'm fine. Where are you going? I am going to the post office. I am going to the post Okay, so stop here. Okay, repeat after me. Post office. Post office. Post office. To the post office. To the post office. Going to the post office. Going to the post office. I am going to the post office. I am going to the post office. Okay, one more time, try it again. Hello, Bill. Hello, Bill. Hello, Liz. Hello, Liz. How are you? How are you? Fine, thanks. And you? Fine, thanks. And you? Fine. Where are you going? Fine. Where are you going? I am going to the post office. I am going to the post office. Very good. Well done. Now I am Liz, and you are all Bill. Okay? Are you ready? Okay. So, hello, Bill. Hello, Liz. How are you? Fine, thanks. And you? Fine, thanks. And you? Fine, thanks. And you? Fine. Where are you going? I am going to the post office. Very good. Okay. Now I'm Bill and you are Liz. Okay. 1, 2, 3. Start. Yeah. Hello, Bill. Hello, Bill. How are you? How are How you? are you? How are you? I'm fine. And you? Fine. Where are you? Where are you going? Good. I am going to the post office. Okay. Now half of the class is Bill, and the other rest of the class is Liz. Okay. We start with the Liz. Hello, Bill. Hello, Bill. Hello, Liz. How are you? How are you? How are you? How are you? Fine. Thanks. And you? Fine. Fine. Where are you going? I'm going to the post office. Very good. Now boys are Bill and girls are Liz. Okay? Yes. Again. 1, 2, 3. Girls start. Hello, Bill. Hello, Liz. How are you? Fine, thanks. And you? And you? Fine. Where are you going? I'm going to the post office. I am going to the post office. Very good. After the class finish, I'm gonna, put the lines on the board so you can have a time to write them down on your notebook. Okay? Now, I say, I am going to the post office. Repeat after me. I am going to the post office. Good. I am Going to the bank. I am going to the bank. Okay. So I am going to pharmacy. pharmacy. Good. I am Going to the park. I'm going to the park. Very good. Good job. And I am Going to Starbucks, or I'm going to the cafe. Good. So I am going to the park, and she is going to the park. Okay. To the cafe. She is going to the cafe. He is going to the post office. Very good. Okay. I say he is going to the post office, and you may question by, is he going to the post office? Okay? She is going to the bank, and you may question by, is he going to the bank? Understand? Okay. So, she is going to the bank. Very good. Okay. She is going to the pharmacy. Is she going to the pharmacy? Is she going to the pharmacy? No. She's going to the park. Very good. Thank you very much. Okay, now the class is finished, and you can note them down to your notebooks. Thank you very much. So now it's time to have a break. Okay. No, thank you. Okay. Liz and
and Bill's lines. Okay, that's finished. Oh, it's exciting. Okay. Yes. Any questions? And maybe Maya can help me. Một phút quảng cáo. Ok. Rồi, cái bài demo này khoảng 6 phút. Các bạn cho cô biết là cái bước đầu tiên là cô giáo làm gì. To see how much French Rồi bước đầu tiên cô làm gì? Dạ là one up đúng không cô? Cô làm gì? Và sao cái Cô vô thẳng luôn á, chứ không có phải warm up đâu. Đây, cô đeo 2 cái găng tay này vô làm gì? Đây, các bạn thấy chưa? Làm 2 cái con rối ạ. Đúng rồi, là 2 vai trong cái bài hội thoại đúng không? Rồi và cô yêu cầu các bạn học sinh làm gì? Cô yêu cầu người học làm gì đây? Đây, listen to me carefully. Đúng rồi. Listen carefully. Rồi listen carefully xong, bước tiếp theo là làm gì? Nghe xong thì làm gì? dạ repeat à? Repeat. Rồi, đây để coi thử nghe. Nghe xong rồi tới. Đây, nghe hết một đoạn hội thoại luôn. Lúc đầu là cho nghe thôi. Đúng chưa? Cô cứ nói thôi. Cái này chưa ai nói gì hết. Rồi. Cô nói xong rồi sao? Sau khi cô nói xong thì cô sẽ nói lại lần nữa. Là cô nói mấy lần? 2 lần. Cô nói xong thì sau đó cô mới yêu cầu học sinh gì đây? Người học như thế nào? Lặp lại. Đúng không? Đây. Lặp lại xong bước tiếp theo là làm gì? Lặp lại theo cô cả đoạn hội thoại. Sau đó làm gì? Các bạn nhớ không? Đúng rồi, chia vai. Đúng rồi, sau khi nói xong thì chia ra. Cả lớp luyện xong thì chia ra là người nào nói, một bên là sẽ là gì? Liz, một bên sẽ là Bill, đúng không? Rồi, sau đó đổi vai xong thì nữ sẽ là Liz, còn nam sẽ là Bill, tức là đổi đi đổi lại nhiều lần. Sau khi cho học sinh cho người học luyện xong như vậy, cô làm gì tiếp theo? Cô một vai, học sinh một vai, đúng rồi. Rồi sau đó là học sinh nam một vai, học sinh nữ một vai. Rồi sau đó là gì? Khúc đuôi, khúc đó tới đây rồi nè, là luyện xong rồi, đúng chưa? Đó, tới khúc này là làm gì? Còn ai nhớ không? Cô dạy từ vựng, tức là lúc đầu là cô sẽ cho coi lại nè. fine, thanks, and you? And you? Fine. Where are you going? I'm going to the post office. I am going to the post office. Very good. After the class finish, I'm gonna, put the lines on the board so you can have a time to write them down on your notebook. Okay? Now, I say, I am going to the post office. Repeat after me. I am going to the post office. Good. I am Going to the bank. I am going
going to the bank. Rồi, đây cô đang dạy gì vậy? Cô đổi gì? Cô dạy cấu trúc xong, cô cho lặp đi lặp lại xong thì cô đổi gì? Đúng rồi, cô đổi từ vựng. Thay vì đi post office thì giờ đổi chỗ khác. Đúng không? Và cô dùng gì đây? Pictures hay là flashcard. Cô chỉ dùng cái từ thôi nha, chứ không phải nguyên cái câu đâu. Đúng rồi, cô dùng hình ảnh nhưng mà cô chỉ dùng cái từ đó thôi. Và có từ có, từ không. Là 4 từ này thì học sinh cũng thể phải có sẵn rồi, nhưng mà cô đưa lên là học sinh sẽ biết nói và sử dụng cái cấu trúc I am gì đây? Going to. Đó là cô đổi thêm cái là cái gì? Từ. Đây. Đó, cô đổi từ. Starbucks kìa. I am Starbucks, or I'm going to the cafe. Good. So, I am going to the park, and she is. Cô dạy thêm gì nữa các bạn? Đúng không? Cô dạy từ vựng. Cô dạy cấu trúc xong, cô dạy từ vựng. Từ vựng xong thì cô sẽ dạy thêm gì đây? She thì không I am going to, còn she thì không có she am mà là phải là gì đây? She is, đúng rồi, she is going to. Là cô dạy thêm ngữ pháp. Chính xác. Đó. Tức là cô tích hợp trong đó. Rồi. Đây cô dạy ngữ pháp. Okay. To the cafe, she is going to the cafe. He is going to the post office. Very good. Okay. I say he is going to the post office, and you may question by, is he going to the post office? Okay. She. Rồi, sau khi she xong thì đổi cái cấu trúc he is going to, she is going to thì thêm cái gì nữa? Câu hỏi, đúng không? Đó là ngữ pháp đó, đúng rồi, câu hỏi. He is going to the bank, and you may question by, is he going to the bank? Understand? Okay. So, she is going to the bank. She is going to the pharmacy. No. She's going to the park. Very good. Thank you very much. Okay, now the class is finished, and you can note them down to your notebooks. Thank you very much. So now it's time to have a break. Okay. Rồi, cuối cùng là cô làm gì? Cuối cùng là cô đưa ra cái gì? Bình thường nếu như mình thì mình sẽ đưa cái này ra trước, đúng không? Đúng không? Mình sẽ đưa cái cấu trúc này ra trước. Rồi mình sẽ cho học sinh nhìn vô đọc. Tuy nhiên cô sẽ làm hơi ngược một chút xíu. Đó là cô sẽ dạy cấu trúc trước, cô dạy ngữ pháp, cô dạy từ vựng, sau đó cô mới đưa ra cái gì đây? Cái mẫu này để giống như là phần gì đây? Wrap up là phần củng cố, wrap up chứ phải warm up nha. Là phần consolidation đó. Đó là củng cố, là mình học cấu trúc này, bây giờ các em về chép vào vở. Còn khúc đầu là cô không đưa ra để cho học sinh gì đây, khi mà đưa ra thì học sinh sẽ nhìn vào đây. Và cái sự và tập trung của học sinh nó sẽ không có nhiều bằng khi học sinh nghe và học sinh phải lặp lại, nó sẽ khác với là nhìn lên bảng mà nói. Cho nên là đối với cái cách mà cho ghi cái này phía sau thì học sinh sẽ phải vận dụng tư duy nhiều hơn một chút xíu. Rồi, một cái bài như vậy nhưng mà mình cũng không phải là, tức là mình chỉ mình demo thì mình sẽ làm sao, tức là audio lingo, tức là sao, phải làm cho học sinh lặp đi lặp lại nhiều lần. Và mình có thể dựa vào cái bài này là để gì đây, để làm một cái bài mẫu. Tùy cái nha, cái này là hên xui, tại vì cô cũng không biết là bạn nào sẽ vào nhóm nào, cô xếp từ trên xuống dưới thôi. Rồi cô chia cũng theo thứ tự là theo unit 4 thì cái bài nào đầu tiên thì nhóm 1 vậy thôi. Thì có thể cái bài của bạn có thể là nó sẽ không thú vị bằng cái bài này, nó tùy trường hợp. Có thể thêm cái ví dụ như cái bài, cái nhóm nào mà làm sai
silent silent way á, nhóm nào vậy? Nhóm bạn nào? Hay là chưa mình chưa nhìn luôn? Đó, nó có một số cái bài mà nó sẽ rất chán, nhưng mà ý là các bạn làm sao silent way là gần như là giáo viên không nói gì hết đó. Cho nên là các bạn cô sẽ gửi cái phim qua, cái video minh họa qua để các bạn xem, rồi các bạn dựa vào đó để các bạn biết đó là có một cái cách dạy như vậy. Nhưng mà cái cách này thì không khuyến khích lắm, ngồi mà im ru mà cô không nói gì, học sinh chỉ học sinh nói thôi thì nó cũng khó để nó gì đấy nó thực hiện. Nhưng mà ít nhất thì mình cũng phải minh họa để làm sao cho các bạn trong lớp là các bạn nắm được, hình dung ra. Tại vì thường các bạn chỉ có tập trung vào cái phần trình bày của các bạn thôi, các bạn sẽ ít tập trung vào những phần trình bày của cái nhóm khác, đúng không? Rồi thêm một cái nữa nha, thêm một cái phương pháp nữa. Riêng cái nhóm mà làm project based learning á, thì các bạn có thể làm việc theo nhóm và các bạn làm cho cô một cái minh họa về một cái project luôn. Tại vì cái project thì chủ yếu là ai làm project based learning là học sinh làm. Mình có thể làm việc theo nhóm, sau đó mình sẽ làm một cái hoạt động khoảng 5 phút, một cái project khoảng 5 phút về một cái chủ đề nào đó. Đây ví dụ cô bị mất cái hình rồi, để cô coi thử trong này nó còn không. Tại vì cô mới bị hư ổ cứng, cho nên là những cái hình cũ của cô nó đã bị mất. Để cô coi thử còn không. Có thì cô sẽ show cho các bạn, đấy là các bạn sẽ làm theo kiểu này. Còn không, cái này cô chỉ nói sơ sơ thôi. Rồi những cái nhóm nào mà cần hỏi thêm ý kiến thì có thể gì đó, có thể liên hệ với cô sẽ gợi ý cho cái ý tưởng chút xíu về cái bài demo. Còn cái bài thuyết trình thì nội dung nó đã có hết rồi. Này không có rồi mấy bạn ơi, mất hết rồi. Có mà bị mất hết rồi. Đây thì để cô share cái này thôi. Mất hết trơn rồi, uổng ghê. Nó không còn cái gì. Đây là một cái bài trong lớp học của cô, là mấy em đang làm về môi trường á. Các em cũng chuẩn bị, đây là một cái em làm khoảng 5-7 phút gì thôi. Một cái project của các em khoảng 5-7 phút thôi. Và ở đây là các em đang làm về... Hay là dạy chương trình Amanda ta? Sao vậy? Tụi ta nói đi. Tôi trang em trong tôi Cái lớp thầy em biết rồi. Các bạn đang thảo luận hăng say quá. Đang dạy mấy bạn lớp 3, lớp 4. Lớp thầy Tuấn Anh đây này. Tại vì hôm bữa ăn nhận toàn tiểu học lớn mà hôm bữa cô diễn không nói Vũ giống Thiên em. Văn này, Văn Thân Vũ, các bạn em cắt mic giùm cô với. Dạ em tắt rồi đó cô ơi. Rồi ok. Đó thì cái dạng giống vậy, nếu bạn nào làm project thì nó sẽ có nhiều cái hoạt động ok lắm. Nhưng mà ý là dựa vào một cái topic trong bài, sau đó mình sẽ nghĩ ra là một cái hoạt động như là talk show, như là một cái vở kịch, hay là một cái đoạn đối thoại nào đó để bảo vệ môi trường, ví dụ về chủ đề về môi trường chẳng hạn, thì làm kiểu đó. Đó, nó mất hết hình rồi chứ còn không thì đây, cái hình này mất hết trơn. Nếu có hình thì cô sẽ gửi vô nha, để bạn hình dung là học sinh của cô nó làm được như vậy. Tức là ví dụ như đóng vai một cái nhân vật nổi tiếng thì nó đóng vai chị Võ Thị Sáu, rồi cũng có mấy anh lính Pháp rồi mặc đồ Pháp như đúng rồi, cầm cái súng nữa, súng gỗ. Đó thì nếu mà làm về project based learning thì làm ra sản phẩm luôn giùm cô. Chứ tại vì nếu mà làm demo thì giáo viên cũng chả làm gì, giáo viên chỉ hướng dẫn học sinh là em làm các bước này để tạo ra một cái sản phẩm cho cô thôi.
Đó là nếu là project based learning. Còn một số cái ở đây cô chỉ có 8 cái link thôi. Thì cái grammar là 9 chứ hả? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 1 2 9 cái, có 2 cái không có là ngữ pháp với lại ấy thôi. Rồi giờ cô gửi qua nhóm luôn để các bạn có thể hình dung ra nha. Các bạn có thể coi cái bài demo của người ta rồi các bạn hình dung ra. Các bạn coi các bước của người ta là gì, rồi sau đó các bạn sẽ dựa vào đó để các bạn làm cái bài demo. Còn cái bài thuyết trình thì các bạn chỉ dựa vào những cái ý chính thôi. Các bạn nói với cô những cái ý chính là được. Đó, cái link thì cô gửi qua rồi. Riêng cái bài grammar thì đơn giản thôi, nó rất là chán. Sẽ có một số phương pháp và nó rất là chán. Nhưng mà khi bạn làm thì bạn cũng tập trung, bạn coi thử cái ý chính của cái cốt lõi của cái nội dung chính đó, của cái phần các bạn trình bày là gì. Ví dụ như audio lingo thì phải là sao? Phải nói, phải repeat. Thì làm sao các bạn làm sao trong lớp có hoạt động repeat là ok, chứ cũng không cần là phải làm quá dài đâu. Các bạn làm cho cô khoảng 5 phút demo là được rồi. Cũng không phải là dài như cô hồi nãy, ngắn hơn xíu cũng được. Nhưng mà làm sao để minh họa để các bạn trong lớp hiểu được cái phương pháp đó sử dụng cách như thế nào. Còn cái silent way nó hơi phức tạp chút xíu nha, thì mình cứ theo cái clip ấy. Còn ví dụ như Suggestopia thì phải có nhạc, nó vừa học vừa nhạc chiêu chiêu, và học sinh chỉ ngồi nghe thôi, giáo viên ngồi nói hết đó, ví dụ như vậy. Thì đây demo để sao, để các bạn hiểu được là cái cách người ta làm như vậy, cái cách nào mình cảm thấy phù hợp với mình lấy thôi, chứ không phải tất cả các phương pháp này mình đều sử dụng. Nhưng mà và lưu ý cho cô là cái thời gian nha, cái thời gian là đúng 30 phút thôi. Tại hết 30 phút thì cô sẽ bấm giờ, và hết 30 phút thì các bạn gì đó ngưng. Tại vì bạn nhóm nào cũng kéo ra như vậy thì mình không có đủ thời gian. Mình làm tới khoảng nhóm buổi sáng là nếu mà thuyết trình không, chưa kể gì đó, thời gian đặt câu hỏi là đã 3 tiếng rồi, cho nên không có kịp giờ. Cho nên là ráng làm sao gói gọn lại, không quá 30 phút thì thấp hơn cũng được, nhưng mà làm sao tất cả các bạn, mỗi bạn đều nói một phần hay là 2-3 phần rồi đó, mình chia ra cho đều xíu nha. Các bạn có hỏi gì nữa không? Còn bài nào cũng được, mình làm sao mình demo để các bạn hiểu là được, chứ không cần là phải theo sách này sách kia. Cô chủ yếu ở đây là tập trung vào phương pháp, chứ không cần không tập trung vào sách này sách kia. Cái phương pháp đó mà mình chỉ sử dụng cho một phần thôi, chứ không phải mình dạy hết cả bài. Mình dạy hết cả bài thì nó quá dài rồi, nó cũng phải 45 phút, ít nhất cũng phải 45 phút. Thì mình chỉ làm demo một phần thôi. Rồi các bạn có hỏi gì nữa không? Coi thêm một clip nữa không? Xuân Trang. Dạ, cô cho em hỏi cái phần trả lời câu hỏi là sau khi thuyết trình hết là cô sẽ đặt cho mỗi người một câu hỏi đúng không cô? Không, tùy. Dạ, Cái đó vậy. là tùy á. Tùy là cô cảm thấy bạn nào cô cần hỏi chỗ nào thì cô sẽ hỏi. Và cô sẽ hỏi, có thể hỏi đích danh, có thể hỏi chung chung, thì bạn nào biết thì trả lời. Còn nếu mà cô đã chỉ cái định bạn đó thì bạn đó trả lời. Ví dụ như phần thuyết trình của bạn đó và cô chỉ đích danh Phát answer thì Phát trả lời. Còn nếu cô hỏi chung chung thì bạn nào biết trong nhóm biết thì bạn đó trả lời. Còn ví dụ như chỉ định bạn Phát mà bạn Phát không biết thì bạn khác trả lời cũng được, bạn khác trong nhóm trả lời cũng được. Hoặc là ngay cả nhóm khác, nếu như các em có câu trả lời thì các em cũng trả lời được và vẫn được có điểm nha. Khi câu trả lời tốt thì vẫn được có điểm. Phát ơi, cô nhờ Phát cho cô cái bữa đó Phát in giùm cô cái danh sách lớp giùm cô luôn nghe. Dạ được cô. Dạ để em in cho cô nha. Dạ. Rồi cô cảm ơn. Dạ em cảm ơn cô. Chứ không phải là hỏi bạn nào đâu. Và có thể có bạn sẽ không có hỏi gì, nhưng mà bạn nào trả lời nhiều thì bạn đó chắc chắn là điểm sẽ nhiều hơn. Là tại vì sao? Vì bạn hiểu, bạn trả lời được, bạn tương tác được. Nhưng mà dù bạn đó trả lời nhiều quá thì có thể cô hỏi qua bạn khác, ví dụ như vậy. Và cũng không phải nhất thiết là tất cả các bạn đều trả lời đâu. Tại vì thời gian sợ không có.
Đó, cho nên là cái phần thuyết trình thì lưu ý giùm cô nữa là cái phần thuyết trình là mình không có nhìn vô slide mình đọc, mà mình nói trên slide chỉ vài chữ thôi. Mình có thể nhìn vô cái chữ đó làm hint, nhưng mà mình phải diễn đạt ra, chứ mình không phải là mình đứng lên mình đọc hết chữ trong slide, hoặc là mình cầm tờ giấy xong rồi ngồi mình đọc. Mình nói theo kiểu hiểu, tại vì mình đã biết mình nói phần nào rồi, trong nhóm đã chia rồi. Chứ nếu mà khó hơn là cô, tại vì các bạn đi làm cho nên là cô biết thời gian các bạn cũng không có nhiều, cho nên là mỗi bạn đó khi mà chia ra rồi thì bạn đó sẽ cố định phần đó rồi. Còn ví dụ như ở mà cái lớp mà lớp chính quy thì cô sẽ không làm vậy. Lớp chính quy là cô sẽ gọi random á, tại vì một cái nhóm soạn với nhau thì phải biết chuyện gì đang xảy ra của cả nội dung của cái phần đó, và cô sẽ gọi random theo thứ tự là bạn nào sẽ trình bày phần nào. Hoặc là bạn này trình bày xong rồi cô nói thôi bạn khác trình bày tiếp, cô sẽ chỉ định đó. Nhưng mà với lớp mình thì nó sẽ khác, tại vì lớp mình là đặc thù là mình đi làm, mình còn nhiều việc nữa, cho nên là các bạn cứ tự chia, nhưng mà chia sao cho đều đều một xíu và làm chung một slide nha, chứ không phải là bạn này nói xong rồi dạ phần của em làm slide khác, đừng làm vậy gì cho nó mất công. Nó không có thời gian để gỡ máy ra gỡ máy vô đâu, và cả lớp sẽ dùng một máy thôi để trình chiếu, cho nên là Phát dùng cô chuyện này luôn nghe Phát, ý là chuyển qua Dạ được con dạ. Em sẽ chuẩn bị 2 máy các bạn. Đó, hoặc là các bạn khác đem theo máy cũng được, nhưng mà đó, nhờ một cái máy nào cho nó ổn định để mình đi tới sớm chút xíu để mình nối máy thử nó ok không đó. Còn ví dụ như có một số bạn phải đi công tác gì đó thì bạn gì đó bạn xin làm sớm á, thì bạn báo đầu giờ giùm cô. Bây giờ cô cũng chả nhớ, cô là phải nhìn mặt thì cô mới nhớ, còn giờ nhìn qua màn hình này là cô không biết ai ra ai đâu, cho nên là các bạn báo đầu giờ giùm cô là em có công tác gì đó, em xin đi lên sớm, em xin thuyết trình sớm hay gì đó thì em báo sớm giùm cô. Rồi có một cái trường hợp nữa là cô cũng báo là gia đình bạn có việc đột xuất là đám hỏi cháu bạn. Bao giờ đám hỏi mà vừa thuyết trình thì nó cũng khó quá, cho nên là cô sẽ giao riêng cho bạn đó một cái bài tiểu luận để bạn viết nha. Hôm nay cô cũng nói rõ trước lớp luôn đó. Thì bạn có gọi điện bạn xin thì bây giờ cũng nằm trong cái mà nó cũng khó quá. Giờ đám cưới, đám hỏi cháu mà giờ sáng thuyết trình cũng khó, mà chiều thì cũng khách khứa tùm lum, mà giờ ngồi để bạn thuyết trình thì nó cũng hơi khó cho bạn, cho nên là cô sẽ cho bạn làm một bài tiểu luận riêng ha. Rồi còn lại là các bạn khác, còn bạn nào là ở xa đó đang đi công tác đó thì bạn có thể trình bày online. Còn nếu mà trình bày online mà khó quá thì đó, một bài tiểu luận, nhưng mà một vài bạn thôi chứ không phải là nhiều bạn thì không giải quyết được nha. Còn cái bạn đó thì cô đã nói bạn rồi, khỏi tham gia cái này luôn, tại cô sẽ không cho điểm trong cái này được, tại vì tham gia mà không trình bày thì đâu có ý nghĩa gì đâu. Mình khi mình tham gia nhóm thì mình phải có sự chuẩn bị, xong rồi mình lên mình nói, mình hỗ trợ chung. Chứ giờ lúc cần nhất thì không có bạn thì thôi, cô nói bạn thôi, bạn đừng tham gia vào hoạt động nhóm nữa, và cái contribution đó, preparation đó thì cũng sẽ không tính, chỉ tính cho cái điểm phát biểu của bạn. Mà mấy bữa nay cũng không thấy bạn phát biểu gì trong nhóm hết, cho nên là đó, contribution thì cân nhắc lại chắc cũng không có, là lấy điểm tiểu luận thôi. Rồi, và còn hỏi gì nữa không bạn? Thắm. Dạ cô ơi, cho em hỏi về cái điểm cộng ngày hôm nay á, cô là chỉ bạn nào cô cho điểm trực tiếp thì mới có điểm mà đúng không ạ? Ngày hôm nay ngày hôm nay hơi khó. Khúc đầu thì ok, khúc đầu những bạn nào có thôi, bạn nào có trả lời thì bạn có gì đó có điểm cộng cũng được, tại khúc sau thì cô nói hết rồi. Còn bạn nào có trả lời thì có điểm. Thì ra cái điểm này là điểm để khuyến khích các bạn thôi, chứ nó cũng không có quá nhiều đâu, nó chỉ có 10%, và trong 10% đó thì lại có cái bài chuẩn bị nhóm rồi nữa, cho nên là nó cũng không. Nhưng mà nói chung là một cái để bạn biết là khi trong lớp á, khi mà mình muốn động viên học sinh mình thì học sinh hoặc học viên của mình á, thì mình cũng sẽ làm những cái cách như vậy, thì người ta sẽ tham gia cái hoạt động của mình, nó sẽ
ngay cả người lớn cũng như những bạn học sinh nhỏ cũng vậy. Khi mà có một cái động lực nào đó, đó là bạn cũng sẽ kích thích các bạn. Thì đây là một cách để các bạn có thể áp dụng vô lớp học của các bạn, là bạn áp dụng, bạn cho điểm như vậy thì người học sẽ tham gia các hoạt động của mình nó sẽ tích cực hơn. Đó, mình cũng cảm thấy, ví dụ khi mình thấy mình làm phải có một cái gì đó, phải có một thưởng chút xíu cũng được, nhỏ nhỏ cũng được, nhưng mà mình có cảm thấy thích thì mình tham gia, đúng không? Mình phải hơn những cái bạn mà không tham gia chứ. Rồi thêm cái nữa để thứ gì đó, có một số bạn là nộp bài trễ, mà bữa cô nói là nộp bài trễ là cô không cho điểm nữa. Bây giờ bạn 19 giờ mấy bạn nộp, bây giờ không biết làm sao, 18, 19 giờ mấy, 11 giờ mấy bạn nộp ngày hôm sau. Thì mà cô nói là tới 7 giờ sáng là hết hạn này. Giống như bài 3 là có hai bạn nộp trễ nè, bài 2 cũng vậy, bài 2 có một bạn nộp trễ 19 giờ mới nộp, tức là cô học rồi mới nhớ ra để nộp. Thì bữa sau cô sẽ hỏi ý kiến lớp một lần nữa, nhưng mà nếu mà có cộng điểm thì cũng ít hơn, chứ không thể nào bằng những cái bạn mà nộp đúng giờ được. Đó nha. Rồi còn hỏi gì nữa không các bạn? Ráng gói gọn sao trong khoảng dưới 30 phút nha. 30 phút là tối đa, nhưng mà dưới 30 phút. Cái hoạt động vậy mình demo khúc chút thôi để người ta hiểu là gì là được. Đó, giống như nãy cái bài hồi nãy người ta cũng làm ngắn vậy thôi. Mình không cần phải làm easy như người ta đâu, nhưng mà mình rút ngắn lại để các bạn hiểu cái phương pháp đó áp dụng như thế nào là được rồi nha, cũng không cần để quá dài. Rồi các bạn còn hỏi gì nữa không? Bạn nào hỏi luôn. Cô cho em hỏi cái bài demo ấy, ví dụ như em chuẩn bị dạy, gọi là dạy trực tiếp bằng phấn với lại bằng thẻ flashcard thôi, thì em có cần làm một cái gọi là cái slide để chiếu lên những cái nội dung em sẽ dạy không? Nếu em có flashcard rồi thì thôi, còn nếu không có thì em có thể sử dụng gì đó, cái máy chiếu như là cái flashcard của em. Nếu em in ra rồi thì em khỏi. Nói chung làm sao cho nó gọn, nó tiện cho các bạn thôi, chứ cũng không cần là phải màu mè lắm đâu nha. Nếu mà bạn có in ra rồi thì bạn lấy cái đó rồi, bạn khỏi phải chiếu lên slide nữa. Để chiếu đâu tác dụng gì đâu. Còn nếu như bạn không in được, bạn muốn chiếu lên slide như dạng flashcard online thì bạn làm kiểu đó. Bạn khỏi dùng flashcard in ra đó, ví dụ như vậy. Ngắn gọn thôi, mà đúng trong khoảng thời gian đó, ngắn hơn xíu cũng được, cô cũng không có canh thời gian quá ấy đâu, nhưng mà ít nhất là cái phần phân bố của các bạn cho mỗi bạn nói thì nó đều nhau một tí là ok. Rồi còn bạn nào hỏi gì nữa không? Cái nhóm nào làm project vậy bạn? Mấy bạn cuối danh sách đó, thì để cô về cô tìm mấy cái hình rồi các bạn nhìn vô, đó là các bạn làm một cái project giống vậy, ngắn gọn thôi, về một cái chủ đề đó các bạn tự chọn, nhưng mà cái nội dung của cái project đó nó phải liên quan tới cái chủ đề đó. Ví dụ môi trường thì phải sao liên quan tới môi trường, ví dụ người nổi tiếng thì phải liên quan tới người nổi tiếng đó, cái topic nào cũng được, nhưng mà cho tất cả, nếu project nha thì lưu ý là cho tất cả các bạn trong nhóm tham gia, tại vì project là hoạt động nhóm chứ không phải hoạt động cá nhân, cho nên project là tất cả các bạn tham gia. Học sinh nó còn hóa trang dễ thương lắm, học sinh nó hóa trang nó đóng cái vai động vật có nguy cơ tuyệt chủng ha, các em làm cái bộ đồ giống như cái con tuyệt chủng luôn á, con gấu Bắc Cực nè, rồi cái con gì, con beo, con gì đó, nói chung là làm sao để người ta hình dung ra cái hoạt động của các bạn. Như hồi nãy cô chiếu cái hình đó thì phải có cái cây ví dụ như vậy đó, nhưng mà mình không cần phải làm máy như vậy, nhưng mà nói chung mình phải làm sao chút để cho các bạn hình dung ra là mình đang đóng vai gì và ngữ cảnh gì là được. Còn không làm cái gì đó nền máy chiếu á, để biết là cái bối cảnh nó đang xảy ra ở đâu.
Đó, cái nhóm đó làm cuối cho nên có thể là các bạn giờ trưa các bạn có thể tập hợp lại với nhau, bạn tập thử, bạn lên kịch bản trước rồi bạn làm, nó cũng không có nổi lâu đâu. Với lại các bạn là VIP mà, VIP cho nên sẽ làm nhanh hơn nhiều. Đó là tại vì cái phần đó nó không có bài minh họa, với lại cái phần grammar, cái phần đầu tiên cũng không có bài minh họa, thì cô nói kỹ hơn xíu. Còn mấy bài kia thì các bạn có cái phần minh họa rồi, các bạn sẽ dễ hình dung hơn. Rồi, còn thắc mắc gì nữa không các bạn? Vậy tối mai ví dụ như thay vì không học thì mình sẽ học nhóm lại với nhau, mình coi thử mình làm cái phần đó như thế nào, mình tập thử đi, coi thử đủ 30 phút không. Nếu dài quá mình cắt bớt, mình nói những cái ý chính thôi, không cần phải nói quá nhiều, nói hết những cái trong bài của cô, những ý chính thôi. Cái của cô dựa trên cái nền đó, nhưng mà mình nói những cái ý chính nhất. Còn nếu được nữa thì có thể làm ra những cái bảng giống cô rồi đó, để cho dễ hình dung, dễ compare, đúng không, dễ so sánh. Rồi, còn bạn nào ý kiến gì nữa không? Rồi nếu không ấy thì cứ inbox cho cô như Nương. Dạ cô ơi, cho em hỏi là hôm trước em có nghe cô thông báo là 7:30 mình sẽ bắt đầu, nhưng mà thầy Nam có thông báo cho cả lớp là 8 giờ cô, thì không biết là mấy giờ mình bắt đầu ạ? Thầy Nam là thầy nào đó? Thầy bên cô liên hệ là thường với thầy Hào. Thôi để cô hỏi lại thầy Hào, tại vì mình đặc thù á là do mình đã dồn, mình ý là nó lẽ thứ bảy chủ nhật mà mình đã dồn qua chủ nhật rồi, cho nên cô sợ không kịp thời gian. Chứ còn nếu mà 8 giờ ấy, nhưng mà sợ không kịp thời gian thôi, chứ còn rồi sợ một số bạn đặt xe rồi khó rồi về rồi đó. Chứ còn cô thì cô ok. Dạ thầy Hào đó cô. Thầy Hào thông báo 8 giờ cô. Rồi vậy để cô nhắn lại thầy Hào, xong sáng mai cô nhắn thầy Hào, cô báo lại lớp nha. Nhưng mà bình thường cô thấy năm ngoái cô đi dạy thì cô dạy sớm vẫn ok, cho nên tới sớm để bắt đầu trước rồi mình ấy, chứ không, cô sợ không kịp chứ không phải gì. Cô sợ mấy bạn nói hăng quá. 30 phút là ngắn quá không vậy? Dạ vậy có gì cô thông báo lại cho cả lớp nha cô. Nhưng mà 30 phút là thấy nhiều hay ít vậy? Lớp mình á chắc đủ cô, em thấy chắc đủ cô. Em thấy thiếu, em thích nói 1 tiếng mà sao cô cho em có nửa tiếng. Em không kịp nói gì. Tại vì tới 11 bài á, cho nên là nó hơi bị ấy chút xíu, tôi ráng nha. Rồi để cô báo thầy Hàm, rồi cô báo lại với lớp. Dạ cảm ơn cô. Rồi còn gì nữa không? Rồi không có gì nữa thì bye bye nha. Rồi các bạn đang tối rảnh rảnh nè, thôi mình thảo luận với nhau, mình làm cho xong đi, rồi mỗi bạn cái phần của bạn đó bạn về bạn tập rồi bạn luyện cho nó gì đó, cho nó trôi chảy. Văn, bạn Văn, Vũ thân Văn là Văn thân Vũ, là bạn tên Văn hay tên Vũ vậy bạn? Em tên Vũ cô ơi. Các bạn ngược xuôi xuôi kiểu này cô không biết. Rồi Vũ. Em bấm thả tim mà em bấm nhầm giơ tay ấy cô. Rồi ok. Rồi vậy nha, có gì ấy thì inbox riêng cho cô. Dạ rồi chào cô ạ. Bye bye nha. Bye bye.